یا علی مدد. Alwaaz, Rai Abu Ali Missionary, wise number 492. 3 آدمی کا کھانا کھا جاوے اور معلوم بھی نہیں پڑے کہ کھانا کدھر جاتا ہے. 21 برس کی لڑکی 3-4 آدمی جتنا کھانا کھاوے اور باتیں کرے، عربک بولے کہ اس کو کبھی الف بھی نہیں آتا تھا. تو ہوتے ہوتے یہ دارالسلام میں بھی لے کے آئے. اس لڑکی کو اس کی ماں میرے پاس بھی لے کے آئی. میں نے اس کو کہا دیکھ، میرے ساتھ وہ جن عربک میں باتیں کرتا رہا. میں نے اس کو کہا دیکھ، یہ نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟ کیونکہ یہ کہتا ہے، یعنی جن کہتا ہے تھوڑے وقت میں آل رسول ادھر آتے ہیں دارالسلام میں ان کا دیدار کروں گا پھر جاؤں گا. تو تم آرام سے بیٹھے رہو. 1 مہینے کے بعد حضرت امام آنے والے ہیں تو تم حضرت امام کے پاس اس کو لے جانا. اس کے گھر والے جو تھے، لڑکی کے رشتہ دار یعنی ہسبینڈ اور ساس سسر، وہ بوڑھوں کے عامل کے پاس لے گئے. وہ بوڑھوں کے عامل کے اوپر وہ جن نے بڑا غصہ کیا. وہ کہتے ساری دنیا کے جتنے بھی تم ملاؤں آ جاؤ گے تو بھی میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو خیر چلی آئی لڑکی. مولانا حسن امام آئے. اس نے کاؤنسل کے اندر عرضی کی. ابھی امام تک عرضی پہنچی کہ نہیں پہنچی مجھے معلوم نہیں. مجھے پاس آ کر بہت ہوئی کہ مشتری باپا میں ابھی کیا کروں. میں نے کہا دیکھ شکر، تم نے خط لکھا ہے ٹھیک ہے، کل تم کو حضرت امام سرٹیفکیٹ دیں گے. ماں باپ نے فرمان کیا تھا کہ 10 برس سے زیادہ جتنے بھی میرے نوکروں نے اسماعیلی ہوئے یا نان اسماعیلی ہوئے، میری کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی طریقے سے اس نے 10 برس سے زیادہ نوکری کی، اس کو میں اپنے ہاتھ سے سلور سرٹیفکیٹ دوں گا. سلور جبلی کا ٹائم تھا. میں نے کہا تیری 16 برس کی خدمت ہے تو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا. اس میں بہت سے سرٹیفکیٹ حضرت امام نے افریقنوں کو دیے اور لانگیسٹ سرٹیفکیٹ ایک افریقن کو دیا. میں نے کہا جب تو سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جاوے نا تو ماں باپ کو جلدی سے اتنا ہی کہنا خدا میں میری لڑکی کو جن نے پکڑا ہے. بہت لمبی چوڑی بات مت کرنا. اور جب سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گئی تو کہتے ہیں کہ خداون، رو پڑی بیچاری، خداون میری لڑکی کو جن نے پکڑا ہے. ایسا؟ کل بنگلے لے کے آؤ. واپس آئی تو مجھے ڈھونڈتی تھی، کہتی ماں باپ فرمایا بنگلے لے کے آؤ. میں بولا بس تیرا کام ہو جائے گا. اب یہ صبح بنگلے لے کے گئی، اس کو ٹیکسی میں بٹھا کے مولانا حضرت امام وارث النور قاسم کے گھر ٹھہرتے تھے. اور جو گاڑی مولا یوز کرتے تھے، پریزیڈنٹ نیریرے نے صاحب کو پہلے سے عرض کی تھی کہ سیکیورٹی ریزن سے میری عرض یہ ہے کہ کسی اور کی گاڑی یوز نہیں کرو. میری گاڑی ہوئے اسٹیٹ ہاؤس کی اور ڈرائیور بھی میرا ہوئے. تو ڈرائیور بھی نیریرے کا تھا، گاڑی بھی اسٹیٹ ہاؤس کی تھی اور ادھر ملٹری کا پہرا تھا. اب اس کو اندر کون جانے دے رہے؟ اس بیچاری نے بہت واویلا کیا کہ تم اندر جا کے اتنا کہہ دو کہ وہ جن والی لڑکی باہر آئی ہے نیندا. ہٹا دیا اس کو. کھڑی رہی بیچاری، کیا کرے. آدھے گھنٹے کے بعد سرکار دربار میں آنے کے لیے گاڑی میں نکلے. جیسے ہی گاڑی نزدیک آئی، یہ پہرے والوں نے دروازے کھولے. یہ لڑکی ماں کا ہاتھ چھڑا کے جمپ کر کے صاحب کی گاڑی کے سامنے آ گئی. وہ جو پریزیڈنٹ نیریرے کا 60 برس کا بوڑھا ڈرائیور ہے، بہت پرانا ڈرائیور ہے، وہ ہم کو سناتا تھا کہ میرا پاؤں ایکسلریٹر کے اوپر ہے اور انجن فاسٹ چل رہا ہے، بریک نہیں لگائی لیکن گاڑی اسٹاپ ہے. لڑکی سامنے کھڑی ہے. مولانا حضرت امام پیچھے آرام سے بیٹھے تھے. اب جو گاڑی کھڑی ہو گئی دھکا لگ کے تو صاحب ایسا آگے آئے اور ایسا ہاتھ کر کے لڑکی کو جیسے گلائڈ کرتی ہو نا، اٹھا کے کوئی لے جائے، اس طرح جیسے ہی ماں باپ نے ہاتھ پھرایا وہ ہاتھ کی اسپیڈ کے ساتھ لڑکی بنا گئی. لڑکی چلی گئی. اب یہ واپس ٹیکسی میں بیٹھی اور صاحب کی گاڑی کے پیچھے، لیکن ماں باپ اندر آ گئے. یہ لوگ باہر کھڑے رہے. کام کاج کر کے مولا باہر نکلے تو یہ لڑکی اور اس کی ماں کھڑی تھی. یہ بھی رشتے دار تھے، ہزاروں آدمی تھے. مولا جب باہر آئے تو لڑکی کو دیکھا، صاحب اس کے پاس گئے. منہ نیچے ہے. صاحب نے اس کو انگلش میں کہا، اردو میں کہا. ماں نے اس کو کہا
منہ اونچا کرو. صاحب نے 2-3 دفعہ کہا میری طرف دیکھو, منہ اونچا کرے ہی نہیں. حضرت امام نے اپنے 2 ہاتھ اس کے 2 شولڈرز کے اوپر جیسا ہی ایسا ٹچ کیا, فوراً اس نے صاحب کو دیکھا اور صاحب کے پاؤں میں گر پڑی. 2% شکل بدل گئی, جن چلا گیا. جنات ہیں اور جنات پزیس کرتے ہیں, لیکن جنات ان کو پزیس کرتے ہیں کہ جن کو یا تو کوئی تکلیف ملتی ہے ان کی طرف سے, یا وہ ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی سزا کے طور پہ کسی جن کو کہتا ہے کہ جاؤ پکڑو اس کو. لیکن یہ پوزیشن جو ہے یہ روح کا پوزیشن نہیں. جن اگر کسی کو پوزیس کرتا ہے تو اس آدمی کی سول کو پوزیس نہیں کر سکتا, کیونکہ سول ہے وہ پیور اور ڈیوائن ہے. وہ کیا کرتا ہے, مائنڈ کو پوزیس کرتا ہے, اور مائنڈ کے کنٹرول میں جیو ہوتا ہے تو پھر دکھ اٹھاتا ہے, دکھ کی فیلنگ ہوتی ہے. مگر جو روح ہے وہ اکیلی رہتی ہے. روح کی جو ٹرانس مائگریشن ہے وہ تھرو جیو اور مائنڈ ہوتی ہے, لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں جا کے روح بالکل اکیلی ہو جاتی ہے. یعنی فرشتوں کے اس ہائر درجے کے بعد, عالم ملکوت کے بعد, عالم جبروت اور اس کے بعد عالم لاہوت جب آتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی اوپر گزر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حضوری میں جاتا ہے. اور ایک ایسا دن آتا ہے کہ اس کا وہ ایسٹرل بدن, نورانی بدن, اس کی لائف فورس جس کو ہم جیو کہتے ہیں, اس کا مائنڈ, اس کی انٹیلیجنس سب ڈیزالو ہو کے یعنی مکس ہو کے خدا تعالیٰ کے نور میں چلے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں واپس خدا سے آئی ہیں, خدا میں واپس چلی جاتی ہیں, برباد نہیں ہوتی, مٹتی نہیں, مگر خدا کی ہستی کے اندر گم ہو جاتی ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا. یہ ہے روح کی کنڈیشن. اب روحانی عالم میں روح کے بہت ٹرانس مائگریشنز ہیں, ایک درجے سے دوسرے درجے پہ, ایک شیپ سے دوسرے شیپ پہ. ان میں کبھی کبھی نیچے بھی اترتے ہیں سزا کے طور پہ, پنشمنٹ کے طور پہ, کبھی واپس اوپر بھی چڑھتے ہیں. یہ آگے جانا پیچھے ہٹنا لائف میں بھی ہے, لائف کے بعد بھی ہے, تاکہ اس وقت تک کہ انسان خدا کے روح میں مل جائے. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے میری اس بات کو اچھی طرح سنا, سمجھا ہوگا. اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہیں میں راضی خوشی سے ان کوشچنز کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بھائی. ٹو سول وہ تو ہے ہی نا. میں نے اس کا خلاصہ کیا کہ اگر ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو دکھ دیا ہے یا قرضہ لیا ہے تو اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے یا معافی مانگے. یس ایگزیکٹلی. یس, ریلیشن شپ از میڈ آؤٹ آف دس کنیکشن, لینا دینا, اور اس کو پیروں نے لین دین کا حساب کیا, اور اس کو ہم کہتے ہیں لا آف کرما. یہ جو لا آف کرما ہے قرآن شریف میں ہم کو جگہ جگہ ملتا ہے, اور اس کا یہ ہوتا ہے, خدا فرمایا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم محنت نہ کرو گے, اور رسول اکرم فرمایا تمہارے سب اعمال تمہاری نیت کے اوپر آدھار رکھتے ہیں. عربک میں ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیہ, تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ تمام تمہارے نیت کے اوپر آدھار رکھتے ہیں. اور اللہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى, کچھ نہیں دیا جائے گا تم کو جب تک کہ تم اس کے لیے محنت نہیں کرو گے. Couldn't he have seen Mola? He could travel around it. But why did he have to go into a physical body No. to get it done? They must have some means. Jannat are like human beings. They get married, they produce children, they eat, they sleep. The only thing is they are invisible to human eyes. So they have also limitations. Like any person cannot go to Imam and see him. So he must have a way or someone take him there. Do they always have to get into somebody's body to go and get it done? No, not necessary. It was an excuse that he caught her.
He found an excuse, an easy way. I might have understood really wrongly, but in spirit of Islam, he says that the evolution of soul is always progressive. You're talking of regressing as well, and he explains that regression is the hell that we experience here. The unhappiness, etc. we get is our regression. But after death, there is always progression of soul. No, according to our Gynanic literature, it is not correct. Even after death, regression is there, or at least detention is there. Detention, yes, but not regression. That detention, any bad deeds regresses the soul. Okay, and the second question is about soulmates. I think that's perhaps Yasmin was soulmate. There's a new theory in this Western book that when souls are created, the bunch of souls created together have that affinity, and right through the creation, you either associate with them as your children, your husband, your wives, or your mates, or your guru, or your pupil, etc., and that helps you in your progress towards your ruhaniyat. No, we don't believe in that way, but we believe that because of len-den, because of law of karma, and because of our relationship with any person during the human life on this earth, our new life is judged upon that. But does that mean that people I just gave you the example of this Rahmatullah, Sulaiman Rahmatullah's son. So there are so many such other examples too. There's one question that I'd ask to Okay. Yes. When you say regression का ये मीनिंग हो सकता है कि एनिमल फॉर्म के अंदर जा रहे हैं? हम ये चीज नहीं मानते, हिंदू मानते हैं, लेकिन हम ये चीज नहीं मानते। लेकिन एक चीज है, कुरान शरीफ में से एक ऐसा वाकया मिलता है, अब वो फिजिकल है या मेंटल है उसका खुलासा खुदा ने नहीं फरमाया। लूत नबी की उम्मत को खुदा ताला ने बद्दुआ की, कूनू किरादतन खासिईन, तहकीक तुम बंदर बन जाओ, और वो बंदर बन गए। तो इससे जाहिर हुआ कि इंसान से खुदा ताला ने उनको बंदर बना दिया। अब ये बंदर कभी बदन नहीं बना, तो वो मेंटल हालत के अंदर उनकी जो स्टेट थी वो बंदर जैसी हो गई। तो आप रिग्रेशन को कैसे समझा सकते हो? आप जब you are using the word regression, can you give an example? What will you mean? हाँ, अभी देखो, एक आदमी है इबादत कर रहा है और उसकी रूह जो है वो पर्दों के अंदर है। ये पर्दे गुनाह के पर्दे हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, एक टेबल लैंप है, उसके ऊपर हम जब कोई गुनाह किया एक काला कवर कर दो तो लाइट घट जाएगी। फिर गुनाह किया, फिर एक कवर या दो कवर चढ़ गया। एक कभी ऐसे गुनाह होते हैं कि 5 कवर एक साथ चले जाते हैं, यानी ठीक होते हैं। फिर कुछ नेकियां की तो एक आध कवर निकल गया, फिर हमने गुनाह किया तो एक आध कवर चढ़ गया। तो इस तरह करते करते अगर गुनाह बढ़ गए तो लाइट छुप जाती है, अंधेरे का रेशो ज्यादा हो गई, तो ये रिग्रेशन हो गई। रूह के अंदर जो खुदा ने लाइट है, रूह है वो पाक है, उसके ऊपर गुनाहों के आमाल के कवर चढ़ गए या कवर कम हो गए। तो प्रोग्रेस और रिग्रेशन यही है, हमारी बंदगी अमाल से रूह जो है वो प्रकट होती है, जाहिर होती है, और गुनाह करने से वो कवर हो जाती है, और यही रिग्रेशन है और यही प्रोग्रेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ने ऐसा कोई गुनाह किया होगा तो उसको सोल को रिग्रेशन मिलती है, तो वो इंसान के स्वरूप में जरूर आता है दुनिया में, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। हाँ, बराबर है, उसमें ऐसी बहुत सी खामियां रह जाती हैं कि जो आला दर्जे के इंसान में होती हैं। अभी हमको पीरों ने एक बात और फरमाई है, इसने सवाल किया कि ये बात आपको गिनानों में भी मिलेगी और शास्त्र में भी। तो मुनिवर भाई अगर आप पढ़ो तो ऐसा उसमें फरमाया गया है कि जीवों को खुदा प्रोग्रेस करके परफेक्शन की हालत में जाने के लिए चांस देता है, और ये चांसेस आज तक यानी 4 युग के अंदर, उसमें अभी भी किसी के कुछ बाकी होंगे। तो फरमाया पहले युग में 35 दफा,
दूसरे युग में 25 दफा, तीसरे युग में 16 दफा, कल युग में 8 दफा। तो 35, 25, 16, 8 वार 84 फेरा फरियो। फिर फरमाते हैं कि हर 1 लाख बरस के बाद उस जीव को इंसानी जन्म मिलता है। और ये जो 1 लाख बरस हैं इस दुनिया के ऊपर, ये 1 लाख बरस में करोड़ों और हिसाब बिगड़ के जो जीव होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, इंसान बनते हैं, हाई इंटेलिजेंस में चले जाते हैं, और फिर उनको मगरूरी आ जाती है, उनको सेल्फिशनेस और ग्रीड पकड़ लेती है, और फिर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के बाद इस दुनिया के अंदर से लाइफ खत्म हो जाती है। वो जीव जिनको खुदा उठाना चाहता है तो वो उठा के किसी और आलम के अंदर ले जाता है, मगर वापस कई हजार बरसों के बाद दुनिया आराम करती है, सेटल होती है, फिर एक एमीबा पैदा होता है, और वो एमीबा फिर बढ़ते बढ़ते एवोल्यूशन की थियोरी से इंसान बनता है। इस तरह 84 साइकिल एक जीव को मिलती है। इसकी फुल डिटेल्स, बिल्कुल फुल डिटेल्स आपको तो मुनिवर भाई में मिलेगी। In the evolution from where a soul moves from the mineral to the plant to the animal to the human kingdom, how many chances is he given in the human kingdom? How many chances is he given as a man? 8. To fulfill? 8 chances. Is it somewhere in the Quran that he is given? In Quran I don't find. There may be which I don't know. But up to now I have read Quran many times. I couldn't find anything. Because the way we were explained this thinking was as the kingdoms are towards progression, the soul when it hits the human form can never regress, and it's given one chance only. And the soul is in gradation. Correct me if I'm wrong, if I'm misinterpreting Sufi. There is a gradation of the soul, and when the soul does not reach what it is supposed to reach, it disintegrates. Now I do not know what disintegration means in that form, and I'm wondering if there is some sort of a happy mix that we have with the Zinaad there. I don't agree with Tusi, because Pir has more higher authority than Tusi. Tusi or Kermani or Sijistani, all these great dais, of course they were Ismailis, very learned people, but they were not Pirs, and they have no caliber to stand with a Pir. When Pir tells us and Tusi tells, there is a difference between two, so we follow the Pir, not Tusi. Tusi can make any mistake, but according to our Iman, a Pir cannot make any mistake, because the Pir is Nur of Nabi, Tusi is not Pir of Nabi. Now those Ismailis who are living outside India, say in Middle East, they could not find such a literature that Pirs have produced. You should remember one thing, lot of Ismaili literature went into the hands of Bohras after Egyptian Fatimi Khilafat. Bohras took away all of our literature, and then second time we rewrote in Alamut for 171 years. That was also destroyed. Now this Ginanic literature remains. The literature in Iran was destroyed by the destruction of Alamut, and therefore our Ismaili dais, they could not get the opportunity to read this literature, Indian literature, because that literature was destroyed, and Fatimi time of literature went into the hands of Muste Alviya people. And that's why these dais, they could not match the No, I'm asking a question whether there's a happy mix. Yeah. No, I don't have to read Sufi. I'm not even arguing with Sufi. I'm just asking a question. There's a happy mix. That's not the idea that is mentioned in Sufi, the way you describe it.
Then I asked you for correction if I was wrong. Fine. ये क्या सर? आपने बोला कि रिग्रेशन में रूहानियत को नीचे का दर्जा नहीं होता है, मतलब इंसान नीचे का दर्जा नहीं होता। हमने एक वाक्य ऐसा सुना है कि एक मुखी था, वो समाज की गाथा दिखा रहा था, उसको सब संस्कार मिला था। सच बात है। अभी जो अवतार मिला है तो वो जीव को मिला है, रूह तो उसके साथ कैद है ना। रूह का दर्जा ऊंचा नीचा नहीं होता, ये जीव का दर्जा ऊंचा नीचा होता है। रूह तो एक डिवाइन फोर्स है। तीर्थ के ज्ञान में है कि प्राण पुरुष तो अमर छे, काया मरी मरी जाए। प्राण मीन्स जीव, पुरुष मीन्स सोल, और काया है मौत जन्म दुख सुख इंसान की काया को है। प्राण पुरुष तो अमर छे, सोल है वो अमर है, डिवाइन है, एटर्नल है। हजरत इमाम ने फरमाया सोल इज एटर्नल, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। और ये ज्ञान के तीर के ज्ञान में है कि जो सोल है वो अमर है। तो ये दुख सुख और रिग्रेस जितनी भी है वो सोल के लिए नहीं, जीव के लिए है। सोल तो अंदर कैद है। ओके रखो। आपने जो बताया कि देव अगर को माफ न करे तो यस and we know Allah is to and praise. He is the man. He can forgive. But one thing here you must understand, we all must understand, that God forgives the nafarmani committed of God. But if I have done something wrong to you, you must forgive me, otherwise God will not forgive me. But there is a variable which is never clear. There has to be a way out. Yes. Ibadat. So when it goes to God, and when we do ibadat, we have to meet God. We cannot meet the Jesus. We keep person doesn't know whether we forgive us or not. Okay, everything is said that here is the life of the his time. Why wouldn't he do it for the other people who were dying and the other children? No, उसके लिए तो वो अनाउंस नहीं किया ना. He did it for himself and he set an example that you do it, but people did not follow that. Why didn't he do it in his lifetime? Well, he did it in his lifetime. For himself. Yes, for himself. And that's why he was for others. He can't do for others, because if anyone has committed, he guided, but he can't do that. Suppose I owe you an amount, so I come to you, beg you, please forgive me. What Prophet Muhammad would do here? Can he forgive your sin? But he has guided people that don't die without paying your debt. That's the guidance. There might be some hadith that it did not come to us. It might have lost during these 1400 years, but I couldn't find any such a thing. Yes, it is the theory of Ma'ad. It is our own Adal. which gives us punishment for sin. True. Okay. Maybe another thing that Allah sometimes tries to sins of somebody to punish. Because it is because of his sins. It's a judgment. So that is the thing contradicting. It's not contradicting. When a magistrate gives any punishment to any criminal, it is the police who put that his action. But
Allah himself doesn't do that, but he is commanding a particular musibat to go on a man because of his sin. It's the method of... Huh? So you take in that way, commandment is doing, is not doing. If you have committed a crime and magistrate punishes you and he sends you to jail, so it is not that he is sending you to jail. He is not, judge is not responsible. Judge is not responsible. Isn't it like this? It's just like if there's a law, isn't it? There is a law. Like God has kept the law. It is, No enforces it. yes, it is. It is this, and that is mizan and adl in Islam. True. Our Imam says, Bara 12 was not rejected India. Like there was 12 hujjat or like do something like they had activity across all over the world, like Pakistan, Africa, and all over the world. They have True. Like Abdal. Yeah. So how would you compare this with the few activities? Because when Imam makes Bara with the travel, like he had a diary or hujjat, Imam gives him a ta'lim. Like here have authorization from the Imam. These certificates that they have authorization of interpreting, ta'weeling the Quran, that Qasim Imam is in the ta'weel. So how would you relate this to the Peer is higher than those Abdal and those 12 because Peer is Hujjatul Imam, next only to Imam, higher on anyone because Peer is the Nur of Nabuwa, and all those 12 they are under the Peer, and there are still again under those 12 some other 12 or 13 or 50 more. So altogether Imam Sultan Muhammad Shah says there are 313 such higher moments who are spread throughout the world in all over the places, and they are under the Peer. Anyone who dies, immediately another man is promoted to that position, but 313 moments of that caliber remain always, but they are all under Peer, lesser than Peer. Rasikhun fil ilm is Imam himself. But Imam never make a title, never make a ta'weel of Quran. No, Imam will never make ta'weel in writing or publishing and giving to the hands of everyone because it is too heavy for everyone. But Imam gives ta'weel in many other ways. To dies, or if we have anything, we go to Imam and Imam gives that. For instance, I give you, in Quran there isn't anything saying about talking into microphone or public address system. I remember in 1934 I was in Kanpur in India, and at that time this public address system was newly introduced in India. So the time of Eid came, and about 25 to 30,000 people gathered for that. That was Eid al-Ramzan. There was only one, the Pesh Imam, and then other people after every 10 lines, like that in Ghadir Khum, every 10 lines there was an announcer. So you know what happened? The front lines, they finished their namaz, and the last people, they still were at the half play. So they thought that now public address system is there, let us introduce that in Eid al-Zuha. So one Maulvi announced that introduce the public system, and they arranged it. But the other Maulvi made a fatwa, it's a haram, because there is a shaitan inside. He never thought about it. Now where to go? They fought together, one man died, so many injured. The government imposed curfew order in that, and the Eid could not be followed. They all went to their respective local masajid, and there they performed the Eid namaz. Now, had there been Imam in them, Imam's order is final, and that is the ta'wil of the Quran. Now, there is no
explanation in Quran about this radio or public address system, whether it is right or wrong to speak in microphone and announce in the public. There is no any explanation about cigarette in Quran. There was only one, the Pesh Imam, and then other people after every 10 lines, like that in Ghadir Khum, every 10 lines there was an announcer. So you know what happened? The front lines, they finished their namaz, and the last people, they still were at the half play. So they thought that now public address system is there, let us introduce that in Eid al-Zuha. So one Maulvi announced that introduce the public system, and they arranged it. But the other Maulvi made a fatwa, it's a haram, because there is a shaitan inside. He never thought about it. Now where to go? They fought together. One man died, so many injured. The government imposed curfew order in that, and the Eid could not be followed. They all went to their respective local masajid, and there they performed the Eid namaz. Now, had there been imam in them, imam's order is final, and that is the tawil of the Quran. Now, there is no explanation in Quran about this radio or public address system, whether it is right or wrong to speak in microphone and announce in the public. There is no any explanation about cigarette in Quran. There is no any explanation about marijuana in Quran. So this is Imam who makes such a judgment, and he gets this from the Quranic inspiration, and he is one of the Rasikhun fil ilm. Yes, but I do believe that, like, what Allah said, Ana Quranic Nashas, and this Yaro Quranic Islamic. But, like, Imam is always Quranic Nashas. Bila shak. He is guiding according to time. But as far as the other written Quran, I'm talking that well, Imam knows our like, guys, like, they make a tawil of Quran. Like if you read Quran, like some verses, it's just you cannot understand. Or if you make a like untranslation, it doesn't make any sense. But if you go through the books, like some Hazin Umar, Asad al-Tawil, so this is really means the tawil of Quran. So they have like the tawil from the Imam. But also one question that in our literature, like in Persian, in Arabic literature, there is no such written about the seal that such a seal exists. Have you read this Pandiyat Javamardi? Yeah. There is a chapters of Peer on it. Yeah. And that was during Iranian times. Yeah. Pandiyat Javamardi was given a status of Peer. Although it is given the status of a Peer, but it is written by Imam Mustansir Billah. So it is outside the Indian literature. It was written in Iran. If you read, particularly don't read the translation, but read. You are Persian, so you can take better advantage of it. It is in Persian itself, and it's a marvelous book. So Imam Mustansir Billah in Iran, he wrote himself, and he has given the status of peace, what peace is. And in olden days, as I told here, explained that in Arabic, the word peer is not found in our Arabic literature, but there is Imam Mustauda, and that Imam Mustauda is peace. Imam Hassan. Yeah, he is supposed to give the amana of Imam Mustafa. Exactly. That is true. So, this is the foundation. Imam Hassan was Imam Mustahuda, Hussain Mustakhar, and likewise, Nasl by Nasl, it has come up to now. Maulana Hazrat Imam himself is peer. And Imam Sultan Muhammad Shah says, I am giving my two offices to Kareem, Imamat and Piratan. I told you this is Persian literature. Imam Mustansir Billah. It's a Persian literature.
At least there is in Persian literature. Ismaili were very You high should and they speak of knowledge during the Fatima. exactly, but you should know we have no access to each and everything it was written. So much has this been destroyed. Persian literature has been destroyed. But like as Qazi Numan is some Qazi Numan make the Islam, he writes then after Tahir and Daim, then he goes and just says Tahir. At least one pages he could listen about this thing. It have been destroyed during the course of time, but you know, Qazi Numan, although he was Qazi or Qurrat, but in ilm he was lesser than Shirazi, Mu'ayyinuddin Shirazi. And they both were fighting for that. But Shirazi was a neck man, better than Qazi Numan. Although officially Qazi Numan was higher than him, but in ilm, Qazi Numan was not equal to Shirazi. And mind you, this is about 1,000 years old matter. Many things have been lost. The only literature that now we find, that is the only literature. There might have so many else others. Have you ever found any Ismailis translating Quran? The Tawil is done only for few ayats only. But is there any Ismaili Dai or any Ismaili literary figure has translated Quran? No, but that's Why? how you pronounce it, that there is ayat of Muhammad in Mutashawa. Like in Mutashawa, like Okay, but why Ismailis did not write any translation of Quran? because there was No no need. That is my answer. Because Imam is there. So there was no need of Tawil. And if any Dai has made any Tawil, it might be by the guidance of Imam to him. So Imam did not find any need to give any Tawil. like there is a lot of Quranic ayat which are talking about the Tawil, really the Tawil. Because this was discovered, this was a lot of secret things. I believe and I agree with you. It is true that he has written Asas Tawil and made so many Tawils, but it was his own personal effort. Imams could not write, did not write, because there was no need for that. And all people are not equal to understand this. And these mutashabihat are not explained fully by any man, including Qazi Numan or including any Hamiduddin Kirmani or any other person. All the mutashabihat have never been described anywhere. It is only the prerogative of Imam. And Imam, because Imam, he knows better. We simply follow his farman. Ismaili reinterpretation, the creation of the universe which you interpret, like there was Adam and Adam. That is the same thing in Persian literature. It is also in our Ginan. Yeah, this is the first time I ever find that universe literature. I never had that this exists in Ginan. Yes, in Ginan there are so many other things also. Whatever you have heard is not even 0.5%. Ginans are full. And there are so many things that Ginan explains, no other Arabic or Persian literature explains. And inshallah, bit by bit, you will come to know. We have last question. अभी Well, क्या है last two मियाँ questions. बीवी में से किसको मैं पसंद करूँ? There is Alwaaz, there is also. फर्स्ट ये तुम्हारी एक जेंटलमैनशिप है. हाँ. बोल बेटा. हाँ बोल बोल. I have two related questions. First, does a man has to have the Shanakhat Imam to get to the state of Panafila? And secondly, that if an Ismaili, if he in his lifetime does not reach that ultimate Shanakhat Imam, is he coming back to the world as Ismaili is? Not necessary. Not necessary. It depends on the judgment of God. Whether he should go back to earth, whether he should go to Alam Malkut, or whether he should go to anywhere else. I cannot explain this thing. No one can say what will be his condition. Because it all depends on his amal. And amals are only judged by God. Then he won't be able to reach Panafila. Well, it depends on his amal.
How long? Are there any more chances? Shanakhat-e-Imam. If Shanakhat-e-Imam to the extent of truthfulness and the high level, well then he has the chances. He has the chances. It is in the hands of the lawmaker. And the woman has to become Ismaili. But every person, every man, every soul will be given chances. Not only chances, but favor and blessings also. So that he reaches. And ultimately all souls, whatever the condition now on earth, all souls, irrespective of anyone, they will reach to the ultimate. It doesn't have to be Ismaili. Well, the word Ismaili is a medal. The main thing is the recognition of Noor on earth. There are so many men, I know personally many people, amongst French people, amongst the Hindus, even some singers, who actually do ibadat, meet Hazar Imam, get his guidance, and they are never shown as Ismailis outwardly. And on the other hand, there are so many Ismailis who are actually enemy of the faith inside Ismaili Jamaat. So the word Ismaili has no meaning in this way. It is the ibadat, it is the amal, and it is the blessings of God and His favor that counts. In other words, he or she has to have the recognition of the Imam. Certainly. Because without the recognition of Imam on earth, no one will be given salvation. I want to go now. Oh yes. Yeah. I just want to know how these three categories are distinguished. See, sometimes they go Jire Quran, sometimes they एक जीव जावा दे दुनिया ने पैदा मतलब प्राणी जीव and then Ojire Mara Hamsa. Prani means a living person. Even an animal is also prani. So pran means the jeev, and hans is ruh. So Jire Mara Hansa, he himself is telling to himself. It's a kind of auto-suggestion. There's one more expression of jeev. Jeev. Prani, jeev and Hamsa. Pran, jeev is one thing. And hans and atma is one thing. Hamsa. Hans is atma. So that Hamsa should be enlightened person. Yes. Thank you very much. And I... अरे तुमने अपना हक दे दिया था बीवी को? अच्छा बोलो लास्ट क्वेश्चन. अच्छा हमारी जो ceremonies at the time of funeral, those are the ceremonies which, correct me if I'm wrong, which will help the soul to progress. इसमें जो सेरेमनी है, इसमें एक सेरेमनी जो छांटे और फैमिली मेंबर छांटे देते हैं, तो वो छांटे वो जीव के लिए देते हैं और अपने लिए देते हैं. जीव के लिए एक्चुअली हर आदमी को उसके जो रिश्तेदार हैं वो मैयत को छांटा देते हैं कि मेरा कुछ भी तुमने गुनाह किया मैं तुम्हें माफ करता हूँ. अभी 50 आदमी हर आदमी छांटा देवे, उसकी जगह मुखी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल छांटा देता है. यानी हम उस जीव को माफ करते हैं जो हमारा गुनाह किया. हाँ, और हम उस एट ए टाइम द सेम टाइम सिमल्टेनियसली वी ऑल्सो बेग हिज पार्डन. और ये जो छांटा है ये भी रसूलुल्लाह ने मैयत को छांटा दिया है. वो किसी वक्त बताऊंगा और मैंने किसी वाज़ों में जिक्र भी किया हुआ है. जब अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सब रूहों को पैदा किया, वो रूह जो नंबर थे जितने थे उतने ही है उतने रहेंगे. नहीं. खुदा के एट्रीब्यूट्स में एक नाम है अल बारी. बारी का मतलब है रूहों को पैदा करने वाला. खालिक है वो मैटर को पैदा किया है, लेकिन बारी जो है ना वो रूहें पैदा करता है. वो तो रूहें चालू, उसका काम चालू है. गॉड नेवर स्लीप्स एंड ही इज नॉट डिलेइंग एनीथिंग. Thank you very much.
And I, What of on behalf of all the Alwaaz and WTBT graduates, we want to thank Rai Abu Ali for enlightening us and giving us the excellent opportunity to meet today's gathering and giving us a beautiful talk on the subject of transmigration.